Спасибо, что вы дождались. У нас, кажется, мы можем начинать. Это Крис Рейнбоу, преподаватель Британской высшей школы дизайна и основатель издательства «Спутникат». Он будет нам рассказывать о том, как «Спутникат» выводит на свет русский андерграунд, московский. Hello. Yeah, so my name's Christopher Rainbow. Я живу в Москве, но я еще говорил плохо по-русски, поэтому я буду говорить по-английски. I'm publishing comics here in Moscow under the name Sputnikat, and I've been doing that for 3 years, so it's still quite a new thing. Я живу в Москве и публикую комиксы в издательстве «Спутникат». Я занимаюсь этим 3 года, так что это еще довольно молодая история. I'm English, and I've been living here for 9 years. I teach at the British Higher School of Art and Design, which is an art school at Kurskaya, and I've been working there the whole time that I've been in Russia. Издательством я занимаюсь 3 года, в Москве живу 9 лет и преподаю в Британской высшей школе дизайна, художественном высшем учебном заведении, и занимаюсь эти все 9 лет, которые здесь живу. And so the whole time that I've been here, I've been, I guess, gradually being deeper into the illustration world and in Moscow, and of course, working with great colleagues who are really talented artists and seeing really talented students coming through our course. So gradually, I've wanted to do something else as well as just my job teaching. Во время того, как я преподавал, я познакомился со многими очень талантливыми преподавателями, моими коллегами, но также и студентами, которые все время приходили к нам в школу, и я постепенно погрузился в эту творческую московскую среду, и мне хотелось что-то делать, не только преподавать здесь. So I decided to start publishing, and this came partly from visiting comics festivals, particularly Boomfest in St. Petersburg, Fumetto in Switzerland. I'd already been to Angoulême, the big one in France, and also El-Caf in London, and being kind of inspired by the energy and some of the great work that I saw in these festivals. Я решила стать издателем. Особое вдохновение мне придало посещение, когда я ездил на фестивале комиксов. Это Boomfest в Петербурге, Fumetto в Швейцарии, Ангулемский фестиваль и El-Caf в Лондоне. I didn't know what to call it, so my friend said you should just call it after your pet or something. So we named it after my cat, Sputnik. And the logo that was designed by an animator who's also an ex-student is a kind of Sputnik satellite crossed with Sputnik the cat. Я не знала, какое название придумать издательству, и мне дали интересный совет: назови в честь своего домашнего животного. И так я и сделал, и назвал издательство в честь своего кота Спутника. Этот логотип нарисовал один из моих учеников, художник, аниматор, и он напоминает одновременно кота и какого-то и спутник, что-то из космоса. So the first book, which I'll show you in a minute, was published in 2016, and then at the start of this year, we were printing and publishing from my apartment, but this year we moved out into a kind of studio shop, which is at Измайлово Market. Первая книга, которую я покажу, была напечатана в 2016 году. В то время мы еще все делали прямо в моей квартире. В этом году мы переехали, и теперь у нас есть своя студия, которая к тому же и наш магазин. And so with that space, it means that we can have small exhibitions,
and book launches, usually every month. And you can come to Ismailovo and you can find us. And also when we go to various festivals and fairs, we're bringing back zines and stuff. So we're selling our stuff, but also stuff that we find from around Europe. Теперь, когда у нас есть свое пространство, мы можем устраивать там какие-то вечеринки, можем запускать там книги. Поэтому, если кто-то из вас хочет, вы всегда можете приходить к нам. Кроме своей продукции, мы еще ездим по фестивалям, мы привозим то, что нам нравится, и это тоже можно посмотреть, а что-то из этого купить в нашей студии. So, for example, this thing in the corner, this is a tiny exhibition to launch our two latest books, which are collections of drawings by Dmitry Zotov and Pavel Grishin. Например, в верхнем левом углу это фотографии выставки, которые мы сделали, когда презентовали вот эти две маленькие книжечки Дмитрия Изотова и Павла Гришина. Okay, so our publishing is based around this beautiful machine. It's called a risograph, and this was inspired by seeing work, firstly, probably from Breakdown Press, which is a really good comics press from the UK. Also with other influences were Colorama, Germany, and Legon, which is in France. So they're all comics presses, small presses who are using this risograph machine. Вот эта машина – это центр всей нашей издательской деятельности. Она называется ризограф. Я заинтересовался ризографом, и мне очень понравилось то, что делает Breakdown Press, издательство великобританское, Colorama из Германии и Legon, французское издательство. So the way that the Rizzo works is, obviously it looks like a photocopier, like a Xerox, but it works more like screen printing, like shokografia. It's like, because you're printing in individual color layers. So this is like our machine. Sometimes they have these things, these drums. So you have to buy one of these for each color. Sometimes you can have one drum. We have a machine with two drums, but basically you print in individual layers of color, just like in screen printing. Выглядит эта машина так, как обычный принтер, как Xerox, но на самом деле принцип его работы больше похож на шелкографию, потому что он печатает в несколько слоев, и каждый слой – это один цвет. В ней есть две бобины, у некоторых одна, в некоторых две, и это один цвет. Поэтому каждый лист прогоняется через столько цветов, сколько вы задумали. And this machine is also in the great tradition of artists taking something that's not really designed to be equipment for artists, but using it creatively. So the Rizzo was really designed for making cheap production of like flyers and leaflets for like maybe church groups or schools, or but artists, so especially over the last 15 and 20 years, have found that actually this machine you can manipulate it in different ways to create really different fun effects, and it's quite cheap to produce small numbers, so it's very good for small press. И это еще прекрасный пример того, как художник может использовать что-то, что не было предназначено именно для такой работы, но подходить к этому с выдумкой. Потому что на самом деле ризограф был сделан для того, чтобы удешевить производство флаеров, буклетов для каких-то маленьких групп. Но оказалось, что он прекрасно подходит для малотиражной графики. And one difference with screen printing is that the colors are not opaque. So if you layer them on top of each other, they will mix. So if you say print in two colors and those colors are blue and yellow, if you layer them on top of each other, you can get different shades of green. So this machine's full of restrictions and lots of annoying qualities, because again, it's not designed to be an artist tool, so it's hard to get registration, you get smudging, you get paper jams, but also these restrictions can be really fun for artists to play with.
Особенность ризографа заключается в том, что поскольку вы печатаете цвета слоями, то вы можете использовать не только отдельные цвета, но и их наложение. И в зависимости от от насыщенности цвета и от того, как вы их сочетаете, разные цвета, вы можете, например, из желтого и синего получить разные оттенки зеленого. У ризографа много страшно раздражающих особенностей. В нем застревает бумага, все может смазаться. В общем, очень много ограничений он дает для работы. Но художникам иногда хорошо оставить себе границы. Okay, so now I'm going to talk about our books that we actually published. So the first book, and really the whole first year of publishing, was just based around this one book, and it's called Personnage, and it's a collection of artists. А теперь поговорим о том, что мы издали на этой машине. Первый год нашей деятельности весь вертелся вокруг вот этой книги. У нее несколько авторов, и называется она «Персонаж». And I thought that, yes, it makes sense to start with an anthology, but also I was aware that maybe it's hard to sell anthologies. I don't always buy anthologies, so I wanted to make some sort of anthology that was different somehow and that had more of a focus than just a collection of stories. Действительно, казалось неплохой идеей начать с антологии, то есть издать сразу несколько авторов, но мне хотелось, чтобы это было просто чем набор рисованных историй от разных авторов. Хотелось, чтобы какая-то была общая у них идея, что-то объединяло это. So the idea came to get a team of 7 artists, and together we would create a new character, and each of us would tell a story with the same character, and each of those stories would last for one day, so that together we would have 1 week in the life of the same character, and we created Nikolai. Мы решили, что я соберу 7 художников, они все вместе придумают персонаж, а потом каждый из них расскажет историю из жизни этого персонажа. И каждая история будет длиться 1 день, и когда они соберутся все вместе, получится неделя из жизни, в данном случае Николая, которого мы все вместе придумали. Nikolai is a kind of quiet, slightly sensitive muž na čas. Николай — это очень тихий, чувствительный муж на час. And this photo is, or these photographs are from the kind of character creator session. So there was 5 of us. This is Irina Troitskaya, Irina Shabanova, Andrei Petranin, and then there was me and Yevgenia Barinova. So the 5 artists who were based in Moscow, and we created the character. And then we had 2 international guests, Lika Nusli, who's from Switzerland, and Jön Funke, who's from the Netherlands, and they received the character like an illustration brief. So this is the character to work with. Эта фотография, вот черно-белая фотография, это сессия придумывания этого персонажа. Здесь собрались все московские художники, которые работали с нами. Там сидит сам Крис, Ирина Троицкая, Евгения Баринова, Арина Шабанова и Андрей Петранин. И за этим столом был придуман Николай, и потом к группе присоединились еще 2 художника, Ника Нюсли из Швейцарии. Ника Нюсли из Швейцарии и Джерен Функи из Германии, из Голландии. Okay, so this is an example of how the artwork was prepared. So this was one of my pages where Nikolai goes to the banya. And so because it's in layers, this side, this was the blue layer, and this side is the orange layer. So this was another concept with personages, that we would always do it in 2 colors. Вот, например, моя история. Вы видите немножко, как на этом примере, как работает ризограф. Слева это голубой слой,
а справа это оранжевый слой. И хочу добавить, что вообще мы придумали, что персонаж будет напечатан в два слоя, то есть два цвета. And that's how it looks. И вот что получается при наложении слоев. And here's some more pages. This is my story. Это история Криса. And this was just some of the process. Это некоторые фотографии процесса того, как мы все это делали. And then our next book, a year later, was Personage 2. So same concept, but different colors, black and yellow, and a new team. And this time the character Daria, who is a journalist from St. Petersburg. И на следующий год мы сделали еще одного персонажа. Он отличался... Эта книга сделана в других цветах, это черный и желтый. Другой набор авторов. И другой персонаж, это Дарья из Санкт-Петербурга. And here's some character sketches by Katya Durokina, where we have Daria, her cameraman, Grisha, and her pet snake, Gleb. Это несколько зарисовок Кати Дорохиной. Вот один из ее персонажей Гриша и его pet? И ее ручная змея. And so each of the artists would send a kind of storyboard or a concept, and this would help us to arrange the stories in the best order for Daria's week. Каждый художник присылал нам какую-то концепцию или сториборд своей будущей истории. Так мы могли понять, как лучше, в каком порядке их лучше расположить, чтобы рассказать историю недели из жизни Дарьи. So here's some of the stories by Irina Troitskaya, who was also in Personage 1. Это несколько историй Ирины Троицкой, которая была и в первом персонаже тоже. Katya Durokina, who did those character sketches. Катя Дорохина, зарисовки, которые вы раньше видели. Mikkel Sommer, who is a Danish illustrator and comics artist. Никель Сомер, датский иллюстратор и комиксист. Andrei Petranin. Андрей Петранин. Anton Molinsky. And William Goldsmith. So this was interesting. William is British, and when I asked him to take part, he was living in Scotland. But then, as it happened, a job became available at the school that I was working in Moscow, and he applied and he got the job and joined our course. So when the comic was actually finally finished, he was living in Moscow. Это картинки Дэвида Голдсмита. С ним интересная история. Когда я предложил ему участвовать в персонаже, он еще жил в Шотландии. И пока шла работа, открылась вакансия в британской школе дизайна. Он подал и получил место. Поэтому, когда персонаж уже вышел в свет, то Голдсмит уже жил в Москве тоже. Okay, so our third book was our first book by a solo artist, and it's by Shari Santo, who's a Hungarian, also living in Moscow. Housewife, actually, there's a typographic error here. It should say, what a poor lesbian does when her girl goes away for the weekend. Это первая я рассказала персонажа, это первая авторская книга, которую мы напечатали. Его сделала Сари Санто из Венгрии, но живущий автор уже в России. И она называется «Что делает бедная домохозяйка, когда ее девочка уезжает на выходные». Но why did you change the name? This is just a mistake. Это ошибка. No, this is the real title. Настоящий заголовок, что делает бедная лесбиянка, когда ее подружка уезжает на выходные. And Shari's, she's a really great writer. She's has this brilliant way of writing kind of personal things, but very kind of
delicate and like witty kind of approach to her writing, and she has a really interesting way of telling stories because she really develops all the images from collage, and maybe drawing is added, but she, both often the stories and the artwork comes from a collage process. Сари очень интересный автор, она рассказывает очень личные истории, но у нее очень остроумный и хороший подход к ее рассказыванию. И техника сторителлинга тоже очень необычная. Ее главная техника — это коллаж, и она добавляет к нему что-то, но все равно ритм повествования задан именно этой коллажной техникой. Okay, the next book we did was with Camilla, and this was Gopnik Walk With Me, which is based on a true story of her and her boyfriend having a strange experience in the woods in Moscow, but it's told in a very kind of psychedelic and kind of way, quite experimental storytelling. So yeah, it's quite a psychedelic trip. Следующая авторская книга, которую мы опубликовали, называется «Gopnik Walk With Me», ну, «Иди со мной». И автор — это Камила, и история основана на реальной истории, которая случилась с ее другом в лесу в Москве. Но она рассказана с таким воображением, что она превращается в совершенно такую психоделическую фантасмагорию. Then personage 4, which was based around Contraflora. She is a very independent old lady who lives in the north of Russia, maybe near Murmansk. And this was a mainly Russian artist. The only non-Russian artist here was Shari. Дальше шел следующий персонаж, уже номер 5. И для этого выпуска мы придумали персонажа Контрафлору. Это такая пожилая женщина, которая живет где-то далеко на севере России, возможно, где-то под Мурманском. И коллектив участников уже был практически российским полностью. Единственным зарубежным участником была Сари Санта. Then we had a book called City Garden. This is by Charlie O'Connor. She's Russian, just by the name. And Charlie does these. She's like an amazing machine for drawing these really detailed, imagined landscapes. So this book is kind of looking through a post-apocalyptic Moscow. Еще одна наша авторская книга называется «Городской сад». Ее автор Чарли О'Коннор, но это псевдоним, на самом деле это русская девушка. И она совершенно как машина по производству каких-то удивительных пейзажей, очень детальных, очень необычных. И вся книга — это огромная панорама, как будто бы камера едет по постапокалиптической Москве. And the story here is quite subtle. It's like when you open it, it mainly just looks like a succession of landscapes. But if you look carefully, there are little clues for narrative. And that's important because I think our books are kind of usually perceived as being quite experimental storytelling. And that's often true. But storytelling is important for us. We do see ourselves as a comics publisher, even when sometimes the narrative is quite subtle. Эта книга, кажется, что это просто бесконечный пейзаж, но на самом деле очень интересно обратить внимание, что по всей книге разбросаны, если вы действительно внимательно на нее смотрите, разбросаны такие маленькие части повествования. И это для нас очень важно, потому что, конечно, мы очень экспериментальное издательство, но мы все-таки хотим рассказывать истории и хотим издавать именно комиксы. И мы обращаем на это внимание, чтобы каждая книга была историей, может быть, рассказанной необычным способом, но цельной. The next book was Chill Pill. This is by Katya Dorokina.
And actually, this side was just the kind of this is what Katya sent me when I asked what the book was about. So this is a kind of mood board, and this is a page from the comic. Следующая книга Кати Дорохиной, которая называется «Chill Pill». Это даже сложно перевести. «Расслабься», наверное. И если вы сейчас посмотрите на экран, то справа его части это то, что Катя прислала, пытаясь объяснить, что, о чем, собственно, книжка, что-то вроде мудборда. А слева это уже иллюстрация из готового издания. And in this book there are little fragments of story. Katya is fantastic at inserting lots and lots of little details of humor or little observations. And it feels very simple when you first look at it, but it's actually a book that you can go back to a lot because there were so many little enjoyable details of jokes or stories. На самом деле, Катя очень интересно работает с содержанием, за этим очень интересно следить, потому что она прячет по всем разворотам какие-то маленькие истории, маленькие шутки, какие-то детали, которые можно рассматривать. И иногда кажется, что это очень простая книжка, ты проглядел ее и закрыл. На самом деле очень приятно к ней возвращаться и находить новые секретики. Actually, a German illustrator said to me when he was looking at this that wow, I really just feel like relaxed when I look at this book. It really is just like a chill pill, and I think that's a good description of what it's like. Один немецкий иллюстратор, когда смотрел на эту книгу, говорил: «Вау, это действительно chill pill. Я действительно очень чувствую себя расслабленно». Мне понравилась такая оценка. Okay, and then these are the two most recently published books. So, as I said, we are basically publishing comics or stories, but we've just started a new kind of line called Rysунки. So these are just focusing on collections of drawings from some of the artists that we work with. So the first one is this purple one, Pavel Grishin, and above we have Dmitry Azotov, who has these really just beautiful, detailed observations of Moscow life. В основном мы печатаем комиксы и рисованные истории, но вот я хочу поговорить о двух новых книжках. Серия, которая называется «Рисунки», и это просто коллекция рисунков авторов Павла Гришина и Дмитрия Изотова. И это очень детализированные, очень точные наблюдения, зарисованные в Москве. Okay, so here are the next things that are coming. Personage 4 is on its way, and it's a week in the life of Boris. Теперь немного расскажу о том, что скоро появится. Ну, во-первых, новый персонаж номер 4, и это Борис, и неделя из его жизни. And we have artists from Russia, UK, Brazil, and Latvia. И коллектив художников собрался из России, Великобритании, Бразилии и Латвии. And this should be, this will be out in December or January. Она выйдет или в декабре, или в январе. Also, William and I, so William's the guy who did Personage 2 and moved over to Russia. We both spent the World Cup kind of immersing ourselves in the experience and traveling around, and we are finishing a kind of reportage set of comics about just what it was like to have this World Cup land in Russia. Следующий наш проект посвящен Кубку мира по футболу. По футболу мы всегда следим за этими соревнованиями, и то, что мы делаем, сейчас это такой дневник наблюдений за Кубками мира в России и в Великобритании. And it's not, I mean, it's not entirely about football. It's more about, so we set ourselves this limitation that each story will be
a kind of 6-panel story, and it would just be in black and one color, and it's more about little kind of people stories or observations about the whole, all the things going on around the tournament, as well as the actual football. Наша идея заключалась в том, что каждая история должна состоять из 6 кадров, и мы ограничили себя до черного и еще одного дополнительного цвета, и решили, что эта история не о футболе, а о зрителях скорее, о том, что вообще происходит вокруг этих Кубков мира. So that's nearly it. This actually says tonight, but it's not tonight. We have our latest exhibition opened on Thursday, but it's still up there. So Martos, Italian illustrator who came over for the book fair, has an exhibition of drawings at the Sputnik Cat shop, and it's at Metro Partizanskaya. Это постер выставки, написано, что он открывается сегодня. Сегодня было позавчера, но выставка во все по-прежнему открыта, и одного из наших авторов, Мартеза, которого мы здесь наблюдали в корнере все 3 дня, когда ярмарка шла. Это метро Партизанская, выставка до сих пор работает, ее можно посмотреть. Спасибо.